Hi guys! I just wanna see the light. Hi guys! Welcome to my channel. Ngayon, gagawa ko ng eyebrow routine using powder, pomade, and pencil. So guys, ginawa ko na yung right eyebrow ko off cam to save time. And ito ang gagawin nating hilot. I'm using this Miniso eyebrow pencil. Bigay ito sa akin ng tita ko from Taiwan. This is in the shade number 3. First, outline muna natin siya. Yan, okay na. Ito sa baba din. Pagtapos, kunin natin tong spoolie. Pagtapos, i-fill in natin siya using this sponge na kasama. 3-in-1 eyebrow pencil to. Fill in lang natin yung mga gaps or sparse area. Yan. Tapos, balik ulit tayo sa spoolie. Tapos niyan, it's time for the concealer. I'm using this concealer brush and from Maybelline Fit Me concealer. I-outline lang natin yung eyebrow natin para mag-highlight. Gagawin ko lang yung right eyebrow ko off cam. And after natin maglagay ng concealer, set natin siya ng powder. Tapos na yung eyebrows ko. And I will set it with this Bench Paint Box Brow Lasting Eyebrow Mascara in the shade gray. Ito na ang aking eyebrows using this pencil from Miniso. So, next namang gagawin natin is using a powder. I-dip nyo sa darkest shade. Let's top off the excess. Tapos, magsisimula muna kayo sa tail. I-outline nyo lang din. Pagtapos nyo na siya i-outline, punta naman kayo dun sa lightest shade. Tapos, i-fill in nyo lang.
gradient effect. Brush lang ulit natin siya ng spoon. Yan. Tapos lilinisin lang natin siya ng concealer. Set lang natin ng powder. Gagawin ko lang yung right eyebrow ko off cam. And pagtapos ko linisin yung eyebrows ko using a concealer, I will use this eyebrow mascara from Bench. For the last eyebrow product, I'm using this Milani Stay Put Brow in the shade 7. Kuha lang tayo ng konti para mas precise yung brush. Tapos, katulad ng ang sa una, i-outline lang ulit natin siya. Natin siya. I'm using the same eyebrow mascara. So guys, nilagyan ko na rin ng concealer to and eyebrow mascara. And I'm using this Physicians Formula in the shade Translucent Pearl to highlight the brow bone. Precious when you smile. And that's it for this tutorial. Thank you for watching, and if you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel and click the notification bell button beside it to get notified every time I post a video. And hoping that your eyebrows will always be on fleek. Bye! Using this fishy yung kilay ko, parang lilipad na siya. Every time I post a video. This guy right here's gonna rule the world. Yeah, that is where I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty.